Good afternoon, Madam Chair. Good afternoon, Commissioners. Can I say a few words before I address the complaints of Mr. Bihari? I've been here for the last two appearances, and I spoke in English because, firstly, in respect of Madam Chair, secondly, I know this commission is being followed by the whole world. It's just not a national event. And I just wanted things to go verbatim as said. But now I wish to request the commission for time in future sittings because I want to cover certain issues. Apart from a statement, I have to cover the issue. My name was mentioned by Mr. Roque Jani about the 5th of June, so I'll talk about that. I was not part of the coup, but I found myself there. And secondly, Mr. Ferrari spoke about the Koreans, military personnel who came here. So I'd like space. Yes, and he said they were here to teach you how to torture. Yeah, so I'll shed light on that. They were not here, but I shed light on why they were here. The only comment I want to make is I will be unavailable every Wednesdays. Other days will be just fine. So because today is a special day, I'll address you in Creole. So it looks like we're going to be putting you in our November session. Yeah, that's fine. To address those other issues, but not on a Wednesday. Not on a Wednesday. Okay, we'll do that. Yeah. So bon après-midi. Avant de m'adresser à issue sa complainte par le Bihari, il fait des commentaires. Premièrement, moi, je suis membre parti de SPPF, US, whatever. Et je suis membre de la Force de Défense, c'est ce que je suis quitté en 2007. Je suis 10 autres. So, les ouvriers de gouvernement au pouvoir, parti au pouvoir, ou vient l'ennemi numéro un. Deuxièmement, les temps de mon bonne délibération, avant mon 10 autres, pour dire, moi, dit l'autorité, pour dire, on va aller campagne contre les autres. Et un des officiers seniors de l'armée, qui a encore supporté le régime avant. Ouais, le régime comme il a, esprit avec les peuples, à cause de l'histoire allégeance avec les peuples. Parti quand on dit tout. So, pour eux autres, moi, un traiteur. So, mon un deuxième groupe ennemi là. Dans l'armée, mon SPPF. Les moi quitte l'armée, les temps moi dans la vie civile. Peut-être moi dis mon plus long dans mon à cause. Et ou l'ennemi des peuples. 2. On fait l'ennemi des officiers signaux de l'armée. 3. L'opposition, il est au licou à cause pour atrocité qu'on fait. 4. Criminels qu'on deal avec, il est au mort. So it's a very lonely situation, monsieur Ada. Now, dans la semaine, je gagne une école sorti en dans headquarters de SPDF. Je fais mon comprendre pour dire, il y a un rehearsal fait passer pour venir de ma commission. Un rehearsal, un training, Mirabeau, qui est là au matin, venir de ma commission. On dit, ok, moi, pas de problème, je viens de ma commission, je la vérité. So, quand je viens de quantité saleté, ok. Présent en tant que moi, un membre fondateur LDS, avec l'intention pour un gouvernement l'année prochaine, après l'élection, à travers boîte voter. Et un des officiers seniors de l'armée, malheureusement, qui a encore resté, l'intention, c'est assassiner mon caractère comme un membre du comité exécutif LDS. Et ça a démontré bon matin par l'attitude lieutenant Mirabeau. Pour moi, je déplore ça, il fait honte pour un soldat. Et heureusement, il n'a pas reflété l'attitude de la majorité soldats de l'armée. La majorité soldats de l'armée, c'est des bonnes professionnels qui font un ouvrage noble et mon saluer les autres. Mon a dit quelque chose pour dire pour chef de l'armée, colonel Roseline, je demande pour suivre
délibération, commission. Et si trouve pour dire qu'il y a une bonne cause la langue, pour condamner par la loi militaire demandée. Président, je prends plainte, M. Béhari. M. Béhari dit qu'il a arrêté une donne date, je ne peux pas dire. Et qu'il a amené un bélo dans Wad Forêt. Et après, bélo Dakar, il a amené Roy Bristol. Et après, il a amené dans Wad Forêt, il a amené grand police. Moi, j'ai un petit problème avec ça, avec sa bout. À cause de Wad Forêt, nous n'avons pas servi. So, il y a oublié, il y en a beaucoup d'États. Ça à l'époque, nous avons servi Pingsgaway. Et mon content, tu allais dans les madame Petit, M. Bédou, tu as négocié Pingsgaway Austria. À l'état, nous avons servi Pingsgaway. Ok, l'État a eu grand police, il tue à moi, certainement, il a besoin de moi. Qui m'a pas imagine bien, c'est est-ce que moi, qui a police SEYCHELLES, ou soit, il a envoyé code moi. Ça m'a pas établi à cause de l'État n'est pas passé. Mon pas croire, moi qui a envoyé SEYCHELLES, raison à cause, si moi j'ai envoyé SEYCHELLES, il y a mon grand police. Grand police, il y a un casso, il y a mon grand police. Tu n'as pas aucune raison, si moi envoyé SEYCHELLES, il passe bien, il met des casso après prendre. So, mon pas imagine bien, mais c'est moi, mon pas avoir raison derrière, si moi qui a envoyé SEYCHELLES à faire au milieu de lui. Bélo. Là, il y a une grande police, on vient seulement besoin de dire, pour dire, informe-les à cause de là. Ok? So, les temps on finit cause que lui, il gagne pas, il gagne amener, il gagne battre, un fait. Est-ce qu'ils vont te donner l'ordre battre lui? Tout le monde qui connaît qui pour faire. So, moi, devant ça comité, je dis, tout le monde qui passe grand police, il gagne battre. Please, prends-les comme l'ordre, sorti contre moi. À cause, en réalité, tout le monde se connaît qui en a pour faire. Présent, est-ce que mon witness sont torturés? Je ne pas bien imaginer, mais seulement. Depuis que la commission a commencé, je cause que 4 personnes, ben grand police, 4 autres viennent contre moi. Et moi, je croise pour venir de ma commission pour cause la vérité, à cause il y a une commission qui comprend plus bien qui se passe grand police. Le président m'a dit avec ça monsieur qui dit moi il peut venir de ma commission, pour l'instant il peut venir. Il dit moi mon petit grand police les birari tu peux gagner battre. Ou Robert Ernesta ou parti là. M'a demandé à cause moi je connais mon parti là. Il dit tu n'as mon grand police, moi tu peux espérer pour interview moi ou parti encore arriver. So, pour moi, Robert mon a dit pour déterminer whether moi tu donnes l'ordre pour battre, moi me dit oui. Moi hier tu gagnes battre. Mon pas recall peut-être ça monsieur il en a raison mon parti là. Présent, ma cause le roi Berari lui-même. Monsieur Berari, je connais depuis les enfants. Le basketball, ainsi de suite. Mon père rappelé dans l'armée. Peut-être qu'il est dans l'armée avant moi. Et peut-être qu'il quitte avant moi, entré. So, mon père connaît dans l'armée. Première fois, je suis dans un incident, l'opération, c'est grand police. At that time, mon parti connaît si Berari il fait business de drogue. Mon parti connaît. Now, the testimony de Mirabeau bon matin, il dit qu'il y a 1 kilo de hashish et que l'argent qui tu prend côté la case Berari. So, mon point est ça. Si, if that was a fact, parti gars communiqué avec moi. Ou soit, I don't recall it, ti gars communiqué avec moi. Si Roy Berari tient de casse au bélo,
qui arrive avec 100 kg hachis de taille de casso, avec ça l'argent. Sa question, je me dis, par exemple, je m'explique de manière l'opération Timasi. C'est, il y a un bien pour dire, c'est dans la police. Jamais nous allons faire arrest sans la police. Supposez que c'est comme ça. Si vous faites arrest, il y a un exhibit qui prend par la police. So, si tu as une drogue, côte birari, drogue, tu prend par la police. Et si tu as l'argent que les autres exhibits, tu peux prendre par la police. Après la police, qui organise file, un statement relevant, ainsi de suite. Si pas une prosecution. So, si nous passons bélo, d'accord, avant de venir grand police, question nous besoin poser, au lieu de ça, qui n'arrive dans ça l'état. De l'autre côté, nous quittons OBI, Occurrence Books, pour tout qui s'est passé grand police. So, si il y a CSC pour un numéro de transport, lesquels soldats qui étaient à CSC, lesquels policiers qui étaient à CSC, quels est qui ont arrêté, tout ça là pour nous. Si c'est une drogue, il faut gagner noter et qui drogue qui gagne donné à qui tu recevoir. That's standard procedure. So, moi supposé si ça va un hobby, et tu m'as dit hobby occurrence book à là, peut-être tu as fait request cette hypothèse. So, tu vas voir tout le monde qui gagne dans la police, qui est qui date ça qui c'est ainsi de suite. Par exemple, on peut rester l'opération, moi. L'opération, tu downgrade, et moi, je suis al travail à l'aide d'une unit anti-drogue. L'opération always came up comme un trafiquant. Par exemple, beaucoup de fois, nous arrêtons, nous faisons search. Jamais, nous déjà attrape drogue avec Birari. However, Roy Birari lui-même, dans son arrogance, il a envoyé moi un message. Il dit moi comme ça, il dit, vous hommes fous, qu'on aime hier pour fouiller le transport. Drogue, tiens avec moi, il dit dans air filter. So, do you have the text message where he sent you? My God, that was no. Never sent me a text message. He sent me the message through the other chaps. Even called the chief, if I'm not mistaken. So for being so arrogant. So, ça, qui m'a confirmé, vous dites oui, Birari, il dit le dos. Par exemple, à cause de mon petit fallout, ça fait d'eau, pas moi explique autres. Mon petit molécule dans l'opération anti-drogue. Et on peut en Birari encore. Mon temps de Birari dans la prison, mal dossier, il m'a fait RCS. Mon Birari, tu gagnes condamné en 2008, 8 ans et demi prison for trafficking of drugs. Il fait appeal, he lost the appeal. In fact, mon a une copie de judgment and all. Mon brillant mais moi dans autres. Mais c'est même pas quoi irrelevant because ça t'y beaucoup après in 2008. Présent moi vinn le testimony de Namiabo. De Namiabo bon matin il vient pour répondre à l'accusation Loli fait par Roy Biari. Ces officiers viennent là, ils viennent accuser moi. Sans dans cette chemise rouge, pour faire. Il malheureux, les officiers là, mais il fait un issue. C'est important, la réconciliation qui nous l'a donné, il y a un issue politique. Les autres pays, les attaquent moi à cause de mon appartenance politique. Et il fait la peine, il m'a resté élément dans l'Amérique, comme ça. Pour moi, il est dégoûtant. Il fait allusion pour dire toute drogue
Qui tu gagnes Tombeau? Tu gagnes Donic, moi, tu vannes. Après, il dit, tu prends tout là, exactement, c'est tous les jours. Tu mets dans 4 enveloppes. Tu distribué avec 4 madames. Comme si je suis un peu Casanova, moi. Ça, moi, l'opération, tu fais grand police. Moi, je reste tant Kamaka. Grand police dans le district tant Kamaka. Next door, quand moi la case resté, y était. Tous les jours, moi le baigner dans la cour. Moi prends la zambe dans l'enveloppe, donne moi madame. Les autres 3 qui n'ont même pas connu. Ben c'est moi, il se pose la commission, il y a appelé les autres. Et ça. Par exemple, mon madame, at the time, je m'a appelé Marie-Antoinette, les partis, et ici Ernesta, nous divorcés, travaille prison, sur l'accès secret, prison services. Après, il dit tous les 2 ou 3 jours, moi, je donne 25-10 000 pour mon compte Habib. Habib, il fait, mais tout le compte Habib là. So, je n'ai pas besoin de commission, permission pour l'accès à mon compte. Moi, Habib, il y a draw out là, mon compte. Il y a voir pour si Mirabon cause la vérité. Ça, toi, madame aussi, a venu à cause la vérité. Par exemple, quand il concerne les choux qui noirs, quand Roy Birari, ça fait 1 kilo de drogue. Moi, a dit comme ça, moi. Mon père n'a pas récollection pour dire que tu gagnes de drogue contre Birari Yazou. Mon l'esprit capable mal servi, moi, mais les autres des témoins qui sont venus, ils avaient peut-être mettre shed light là. Mais seulement, nous ne sommes pas capables de dire nous noirs de côté du monde pour justifier l'action. Si nous ne pouvons pas trouver, nous ne pouvons pas trouver. Et as far as je peux recall, je n'ai pas connaissance pour ça, tu vois, comme M. Birari. M. Mirabeau fait une autre allusion. Il dit c'est un goulam, un certain goulam, mais qui est Bacchus. C'est assez d'origine. Moi, je dis tout le monde, c'est elle qui dit assez d'origine. Moi, je viens de la commission, je dis assez d'origine Ernesta. Mais c'est mon histoire, pas contre le goulam. Vous connaissez un gouvernement fait tout, mais dans la prison. Parce qu'avant il dit moun a cette drogue et que moi. Ça goulam là, un goulam, moi pas son nom entier, moi il reste plaisance, il y a encore reste plaisance. Un jour vient contre moi, imagine dans bureau headquarters comment on peut travailler. Il dit moi vendre 1 kilo de drogue. Par exemple, moi dit il est comme ça, moi pas vendre drogue moi. Il quitte, il donne moi 40 000 roupies. Il dit, moi, comment tu as amené son drogue? Moi, je dis, ok. Il prend 40 000 roupies, mais le bureau côté moi. Il colle moi, il dit, moi, quand pour collecter mon deal? Moi, je dis comme ça, espère-moi, côté Marine Charter, en ville. Mais on va vendre drogue, moi. Mon téléphone est mon ami taxi. Par exemple, je dis comme ça, viens, je explique la situation, je dis, moi, je ne peux pas permettre d'eau. J'ai besoin pour aider-moi à cause d'une question de monégité. That was, Salazar, à mon avis, il a expliqué, il était venu là, mon quoi, il a donné, et qu'il pour mettre moi dans pièce. Je descends dans le taxi, je demande permission pour venir de ma commission, pour testifier, si oui, je mène de ma commission. Je descends, là, j'arrive là, quand Marine Charter, je suis transport garde. Pour exemple, je suis capable de venir là pour faire des transactions, pour tout moi, ou soit coïncidence d'autres là. Je ne suis pas capable de définitivement dire. Je débarque dans le taxi, je suis de Goulam, dans l'auto. Je dis merci pour 40 000 roupies qu'on donne moi. Moi, je ne pas vendre de drogue. Je sorti, je aller, je donne dans le taxi, je paye 1000 roupies, nous aller. End of story. That is how the Goulam case s'est passé. Goulam est encore vivant, il est là, devant la commission, il vient dire.
So, moi, je peux imaginer que l'autre adhésion qui m'a dit mon petit note un peu la moitié. Pour moi, éclairci. Oui, Azimia. Il y a un ami 16 mois au Halita. Il dit, mon sorti en dedans, mon tu download 16 Azimia, bat Roy Bihari à bas du pied. Et lui-même, il cause le chain of command. Il t'a demandé, bien, quand on pas dit, Léopold Payet était Ernesta, peut faire trick. Il dit, comme ça, chain of command, il n'est pas capable de dire comment pour finir. Moi, il y a un donne là, de 16 ans de prison, 16 ans mazo. Il m'a 16 ans mazo, il n'a pas fait sens. À cause de servir nos Azemia, à cause de 16 ans Azemia, il est mort. So, pour moi, il y a un plan bien organisé. Azemia, il m'a Habib qui fait aimer. Ah, mon numéro compte Habib 3874-5. No, it's closed. Maybe write it down. It's closed. It's closed. The bank is closed. Okay. All right. It's 3874-5. I mean, the records will be there, but 3874-5. So the bank is closed. The records will be there, but the bank is closed. So that is it. That's it. So thank you very much. So do you deny the allegation that was made by B. Harry and the lieutenant we heard from today, Francis Mirabeau, that you ordered his beating and you even had a turn yourself at beating him? Ordered this beating and? And you also had to beat him? No. I mean, no. I was aware he was being beaten. As I said, you can say, I say everything that happened was a direct order from me. So I'm not going to go into the process of saying that each and every time someone came, I had to give an order. It need not work that way, but for the purpose of the commission, let everything that happened at Grand Police be an order from me. Because I take responsibility for what happened at Grand Police. It's as simple as that. You see? And I think I asked Francis Mirabeau, Lieutenant Francis, whether your commander was present, and he said no. Occasionally he would come. I mean, what type of commander, an operation is going on and he would never show up? I mean, then he does not deserve to be a commander. And all these allegations he made about you getting money from those persons arrested, drug money, the 4 envelopes for the 4 concubines, and the 25 to 30,000 rupees in cash every 2 to 3 days. I believe I've addressed that. Yes. I believe I've addressed that. I'm just clarifying that. But then, Madam Chair, refute all of that. Yeah. There was a specific modus operandi. A group of soldiers plus police officers would go and conduct arrests. Occurrence books were kept. Exhibits were the prerogative of the police officers. So you think the police should have really good files of these sorts of activities? They should. They should. They should. And they should record everything. If you have collected huge amount of drugs, weapons, cash, it has to be logged properly. Because it's going to be the exhibit That in the is court those are case. the exhibits. Yeah. Okay.
I mean, how can it end up in my hand? Do you have any records also in the occurrence books of the army? No, but we have to. That's standard procedure. We have to keep occurrence book. Everything we do, wherever we go, we have to keep occurrence book. For the army? For the army, yeah. I don't know whether they still have We it, have to but go we to kept the it. police and the army. I'm a little curious about something. Yeah. Why did the army and the police go together to do, these are like civilian operations, right? So why was the army necessary to go with the police? I mean, the police have weapons. Yeah, they themselves? had weapons. Some had, others Yeah. did not. No, but they needed the police to justify the arrest. But who was doing the arrest? The police. The police. But why did they need the army? Why couldn't the police just be like Go, a normal that, police? that was how they decided it should be. Was that to disempower the police and make the army more powerful? Or, No. I mean, the police, we don't get many complaints about the police except for they didn't do anything and were ineffective. No, but yeah. You know, the complaints about you, the army. You haven't gotten complaints from the police as yet. You think they're coming through? As yet. Yeah. There's we- one actually. You've yet. triggered my memory. There is one. There is one of police abuse. As yet. Well, you've got what? Why did you go? I just don't understand why you went. This is like drug operation. This is a police thing. Why? Obviously, it is a police thing. Who said the army should go? It was the commander-in-chief. Which is the president, yeah. The president wants the army. He wants to show that. Yeah, but the point is, you see, under our constitution, the army should not be used in internal security operations unless a state of emergency is declared. But it is, I'm still with this military mindset. It is the maintenance of law and order. The army should never be used for the maintenance of law and order unless a state of emergency is declared. And there are specific procedures for the declaration of a state of emergency. But then they use the army without that declaration. That is what happened. Could it be that since it was not the police who were interested in those suspects, but the army, that the police was used to just legitimize Sort of. the arrest? Yeah, sort of. And as soon as they were arrested, those people were handed over Yeah. to get treatment, as somebody called it, a guard police. Okay. So the police weren't interested because why? No, but there were operational difficulties to work with the police. We work 24 hours. The police work 8-hour shifts. So basically, it was an operation that should never have happened. It's sort of a lot scarier to have the army and the police Oh, than yeah. just the police, right? It's really scary. If the army's coming along with the police. And I think Mr. B, Harry, is, still recovering, right? I mean, he's traumatized by what happened to him. Obviously. Along with all those other people, I guess, right? Monsieur Ernesta, bonsoir. Juste une petite clarification à quoi vous imaginez un peu dans le fait qui nous passait. Qui va nous officier la police et puis high rank qui peut travailler avec vous, là où tu es en SAS? Moi, yes, assistant superintendent at the time, I believe. Yeah. And junior and other junior officers. Je me donne sa question, une connexion avec sa question, occurrence book, à cause, correctement, il est capable d'arriver de faire que occurrence book n'a pas servi les certaines opérations il y a en force, imaginez. That's why I'm asking. No. So tout le temps il y en a. We have a base. We have a harbor. So everybody has to operate from that harbor, in and out. Not outside the harbor. No, you move from the harbor That happen. to X, but you have to log it. And you go from X back to harbor, you have to log it. That's standard procedure. On peut déjà imaginer que dans aucune forme can happen qui n'est pas arrivé ça. Mais non, il est déjà arrivé.
when a vehicle log, and then we have occurrence books. Drogue gagne saisi l'endroit, occurrence book l'autre l'endroit. So on peut pas avoir une différence. No, but la police. Yeah, I understand. But we, the army, we have to keep occurrence book. That's part of operating procedure. We cannot not do it. And the police, they are bound by law to keep occurrence book, list of exhibits, get the right details of where the exhibit goes. Yeah, that's their job. I don't interfere in their job. There are different situations. Yes. We were operating a sort of parallelly. But you're working together at the same time. Yeah. No, I'm trying just to understand Because, own yeah. understanding. But to me, it's not difficult. To me, it's not difficult. You have a police officer who does his police duties, which he was expected to do, and the army officers are there to do their duties. Not find a problem. If the police were doing their proper duty, They would be not have been operating with the army. yeah, End of number story. one. That's number one, Understand, right? And because- number two, they'd never let the army take the suspect, right? They'd take the suspect along with the exhibits to the police station, right? There will be a lot of lessons learned in this operation. Un bout qui m'ont pas trop clair. L'État aussi peut raconter nous ses affaires avec Monsieur Goulam, qui t'amène 40 000 roupies. Yes. Est-ce que mon gars il est clair qui là où tu as le Marine Charter pour le joindre lui, où tu dis lui merci pour ça l'argent. Oui, moi tu prends 40 000 roupies. Il pas dit on a rien. Ben, qui vous dit moi? Moi pas vendre moi. Il y a pas vivant, il y a Oui, vivant demandé. mais tu sont l'argent comme si bon. Mais C'est drôle. ou pas Tu vas get ça. ils sont l'argent. Non. Ou los, moi appelle ça los street moi. Los street là n'a pas la loi ça. Les ou vini ou les vini mettre dans les pieds. You have to pay for it. Imaginez ou première fois wa moi. Moi pas connais qui trust one hein pour quitter 40 000 roupies avec moi. Non, je connais comme ça, mais qui trust one pour quitter 40 000 roupies avec moi. So, seeing Gaya Foye, it was a job badly done. Mais ça 40 000 roupies là, elle est là, ou une godly pour On va pour moi. Qu'est-ce qu'on fait avec? Ou par contre, dans occurrence book, qui ça dit moulin, repiège ou. But that was not part of duty. Living as the dog avec moi, comme si moi, je vendais dog. Ok. So you just took the money I took it, yeah. and said thanks very much. Yes. Oh my goodness. Mr. Ernesta, just one question. Hein? Une question. Oui. Quand est-ce que M. Tibin donne nous ça l'argent? Quand tu es Tu m'as dit bureau de moi. Local, Local là, mais oui, vin acheter dog, à cause tout le monde peut dire, Ernesta veut vendre dog. Comme si il est facile pour les entrer. Non, mais il monte, il dit, vino à moi. Il monte, il dit, vino à moi. Ok. Ah. À cause de ça, cause dans le pays, pour dire, moi, je vends drogue. Ça, je fais esprit, pour faire dire, moi, je vends drogue. Est-ce qu'on a dit, dis un drogue qui m'a dit avant, ni drogue, vient dire, moi, je vends drogue. Par exemple, à mon avis, il y a un voyer, à cause de ta façon, tu peux essayer to get rid of me. Par exemple, ou par contre, moi, mon n'a pas une relation spéciale avec vous, ou dans ma 40 000 roupies, qui était qu'on a confiance avec moi. Ben, ça a un problème mental. Après tout, ça 40 000 roupies, c'est parti pour lui. Si tu gagnes donné pour lui, venir mettre moi dans les pieds, il n'a pas l'intérêt financier là-dedans. C'est dans le premier statement, correct me again. Où tu colles une certaine transaction de drogue ou même là, tu en sales something. Est-ce que correct, tu colles pas ça là, mais l'autre affaire. Oui, moi, tu connais là? Oui. Pas ça là, non. Non. Un l'autre. Oui. Un l'autre, tu viens, tu dis, moi, pas d'eau pour lui. Moi, tu vas dans cette semaine là.
Un monde délivré. OK. Et il pas cisé. He's a free man. Voilà, on peut essayer de mettre le point ensemble, à cause de monde fait une spéculation. Ou bien, on essaie de mettre ensemble, à cause là où tout à l'heure, on a fait drogue left right. Il y a une grande possibilité que de pouvoir associer avec drogue. Non, mais la vérité, vient cause là. Vient là. Monsieur Ernesta, Yeah. ou dit-nous Goulam et Bacchus. Bacchus, je ne sais pas connaître moi. Non, mais c'est pas, non, Yeah, quand il yeah. mentionné, lieutenant Mirabeau, il dit nous, drogue, plaisance, il parie poisson, le bazar. Donc, pas, tout ça, c'est pas sur le bazar. Mais si, le dimanche, il dit nous, tout le monde connaît les quelques vendeurs Tout le dans monde chaque connaît les district. Mais à cause de pas arrêté. Il y a un problème, un massif problème. Massif problème. It's a fact. Qui ça problème? Corruption, il y a. I mean, si vous avez un drug dealer, vous avez un drug dealer, ça va moi aujourd'hui, je vais masser la tête dans les malgré tout. À cause de personne, ne vais pas dans les autres la main. Vous comprenez? Il y en a des gens, ici c'est la force de sécurité, un billionnaire. Everybody knows, tout le monde connaît, pas un secret. Pour moi, c'est que je ne pas connaître. Oh, pour y secret. Malheureusement, ne pas comprendre ça, ouais. Mon fier, on a mon fier, avant on ramasser dans les partout. Moi, je raconte des histoires. Là, moi, je fais que sortir, mon fake resigner à moi, je fais mon décision, ouais, de pas de politique ou non. Par exemple, on connaît, il y en a tout ça là, tout le monde parle où, personne parle où, l'opposition parle où, le gouvernement parle où, l'armée parle où, bandit parle où. Par exemple, je dis, Zod, qu'est-ce que je peux faire? Mon frère, mon raison, mon téléphone, Bishop Changhim. Je dis, Bishop Changhim, je vais causer quoi pour. Bishop Changhim, il vient moi de la cathédrale Saint-Paul. Ils ont mis, hein. Il y a vivant, il y a atteste tout ça. Par exemple, je dis, Bishop, moi, il y a de la politique. Bishop, il dit, moi, on a main propre. Je dis, oui. Ça, c'est une révélation. Ça, c'est mon libération. So, là, moi, là. Monsieur Ernesta, Yes. ou même une partage avec nous qui un nickname c'était The Butcher. Yeah. Est-ce qu'il y a les autres collègues dans l'armée qui ont les autres nicknames? Moi, je dis ça de bouche, c'est maintenant, pas collègue là, mais civil, il dit ça. Oui. Dans l'armée, nous, nous avons un nickname. Ça, c'est une façon camaraderie. Camaraderie. Bon matin, lieutenant Mirabeau, il cite certains noms d'officiers de l'armée qui sont bas aux commandes. Et dans un là-dedans, tu appelles Ricky Hermit. Oh, yeah, Ricky Hermit. Ricky Hermit, c'est privé dans l'armée. Mirabeau, ça l'opération Ricky Hermit, Mirabeau parti là, Mirabeau pour qu'on n'en ait rien à dire. Entendez. Moi qui utilise ça groupe, moi je dis pas beaucoup de soldats, 6-7. L'État Ricky Hermit qui a tapé dans les pieds. Mirabeau, il y a une histoire. Moi qui suis allé avec sexy soldats. Vous déjà dit nous ça dans Oui. l'évidence première fois. Oui, oui. So, Ricky Hermit, c'est un soldat qui tape mon dans les pieds. À cause de l'itine sorti, quand nous t'in medley, t'in descend, il a battu avec mon là-bas. Par exemple, nous blisé, faire le moumou. Pourquoi on a une situation là-bas? Donc, si pas t'in bousé, nous t'in pour un moumou avec des amis, nous t'in assisté pour les autres. Vous comprenez? So, Mirabeau, une telle histoire, il est parti là, il était dans la maison, il était dans le camp. Ouais, il grand police sur la base. Vous connaissez qu'il arrive Monsieur Hermit après? Oui, Kevin, je t'ai après, tu vas aller mort, sans souci là-bas. Est-ce qu'il tient l'amour qui nous a considéré comme un naturel ou bien? Ah, ouais, pas naturel, certainement, pas naturel.
Ailleurs, je comprends un petit gars piqué, contre les quais, and all the rest. Et vous n'avez aucun renseignement, l'intelligence? Non, non, non. Mon temps d'histoire, on ne peut pas spéculer. C'est un petit peu gaillard, zen, full of life, a bit trigger happy, qui va tout bon pour la santé. And how old would he have been? Possibly 25. 25. I was very youngish. Qui au nom, mais Moumou avec Benjamin, qui ont typé fait? Moi, examen, une fois que je me mets en bouche, après, il y a un petit gars qui coupe les pieds. L'autre soldat, la police, c'est tout. Beaucoup l'année plus tard, ça n'a pas rien fait. Dans sa cas, quand tu peux faire ça, l'exercice là, qui ont supposé faire? Moumou? Oui. Non, non. Moumou, ils ont des belles amis. Ils ont une. C'est dans le bois. Ils ont fait un hideout dans le bois, ils ont plein de drogue. Puis ils ont descendu tous les 5 heures après-midi, 4h30, au bord de mes béoliers, pour en manger, monter avec. So the whole story, moi, so ça va ça. Yeah. Non. Il y a tapé dans les pieds. Après, ils ont amputé de sa côté des pieds qui voulait t'appeler. Après, tu es dans la prison. Moi, je suis posé encore vivant. Moi, pourquoi autant de son amour? Je suis posé encore vivant. Monsieur Ernesta, c'est quelque chose qui m'a pas encore trop clair là. Oui. Avant, tu dis tu gagnes servi pour un port d'orgue, pour un dimon, et ça donc tu viens à dimon tu prends, mais seulement après il pas gagne cordonné, pas gagne zizé, non? Non. Moi, tu gagnes procès par un drug dealer, un trafiquant pour un port d'orgue pour lui. OK. Moi, tu es port d'orgue pour lui. Mon parti paye d'orgue, soit en contact avec d'orgue, moi. Lui, et tu fais venir son drogue. Moi, tu dis, mets mon nom, Ernesta, care of the FHQ. Lola. Là, tu arrives la poste. Dispatcher SPDF qui t'a tiré. Par exemple, tu ouvres de drogue, moi, tu montres tout les officiers. Puis là, il a mis de drogue, tu as fait venir. Tu as 4 gros livres, tu as coupes pas milliers, tu as stack là-dedans. Après, moi, tu délivré de drogue, moi, expliquer. Après, des jours plus tard, moi, c'est en ville. Après, vous avez un condamné, est-ce qu'on l'a? À cause? You deduct. No, I don't know. Fais ça déduction. Fais ça à cause. On les dit, nous pas créole, non? Je connais que ça exhibit ça là, à cause. Si ça demande après, on va passer en ville. Exhibit, pas connaître quand il va arriver. Ça exhibite là. Président de la République, tu connais. Chef la armée, tu connais. Chef la police, tu connais. Après, moi, je de go between. So, nous tu fais un contrôle delivery. Ça, monsieur, tu gagnes attrapé. Je donne un drogue dans 20 000 roupies. Il m'a assez plus devant là-bas, il met la main au lit et tout son drogue. Moi, je suis pas allé pour l'encours pour le testifier. No case. So automatically, I don't fit in the system. I have to be ejected. Monsieur Ernesta, une dernière question. Oui. L'État entier un officier important dans l'armée. Est-ce que vous nous entendez ou un collègue
download un soldat dans l'armée pour faire quelque chose qui mal à un citoyen. C'est pas pour tuer un monde, bien pour faire du mal. Est-ce que ça va l'autre dans une sortie avec un supérieur dans l'armée? Par exemple, pour tuer un monde. Non. On va t'aider, non. Mais, les autres disent là, mais tu tracasses moi la façon de service à mon armée. Et tracasse moi quantité. À cause la majorité des soldats de l'armée, et ben professionnels là. Malgré un problème initial, l'armée une métamorphose li. Il reste un élément qui a sa racine les passés exotiques. Je ne pas dire n'a pas y en a. Ça c'est l'événement type Jamie Marengo là. Ça n'a pas une réflexion l'armée ça. Donc là, sur le temps où dit l'armée, on peut englober tout le monde. On ne peut pas faire justice, ça va un soldat dans l'uniforme. Mon croit nous besoin spécifique. So, si vous pouvez faire du tout le monde, but the whole operation of Grand Police was meant to faire du tout le monde. You got me? The army should never have been involved in that. You see? So, if you ask me, are those soldiers professional? My answer will be yes. The point is, it's not a problem of only the SPDF. People tend to think that what happened in Grand Police is specific to Seychelles. It is not. And people think that, oh, the US Army is not involved in human rights violation. That's nonsense. They are not involved. I use the US example because the US seems to be the epitome of democracy in the world. The US Army will not create sort of commit violations of human rights on American mainland because the system over the years has been perfected to deal with the escalation of conflicts. In the US, in France, so they have a mode of escalating conflict. If there's massive unrest, they call in the National Guards. In France, they would call it the gendarmerie, because the gendarmerie has dual role, the police and military. But here in third world countries, we don't have this system worked out. So once the US Army, a British Army, whatever army of the developed world, of the democratic world, finds itself operating in a third world country, like Iraq, Afghanistan, and they have to deal with uprisings of civilian population, the violation of human rights are bound to happen. People are massacred. But then the US government says, my soldiers will not go in front of the International Criminal Court because it's political power. So the very issue of internal security operations remains a dilemma in the security sector. Madam Chair is a jurist and possibly would understand. Let's take the example. We have a developing situation right now in India-occupied Kashmir. Prime Minister Modi decides that the autonomy of Kashmir should be withdrawn. Fine. He calls the Chief of Army Staff and he gives him an order. You establish military control over Kashmir. The Chief of Army Staff, if he refuses, he's sacked. So the Chief of Army Staff calls the GOCC, General Officer Commanding in Chief, Eastern Command. I know that because I've dealt with the Indian Army. I know them inside out. And the GOCC calls the division commander. And he says, you're going to be the on-ground commander in Kashmir. We are imposing military control of Kashmir. He can't say no, he'll be court-martialed. So the general in charge of on-ground in Kashmir
gets a list of 35,000 young men who the Indian Secret Service suspects are possible, will sort of conduct possible uprising. They are collected, they are thrown in jail. 5 or 10 years down the line, Modi is out, the Chief of Army Staff is out, the GOC is out. That poor officer will have to face the ICC. And then they'll tell him, this is obedience of order is not a defense. And he'll rot in jail for doing his duty as a soldier. That's the reality of life. Mais, moi, accepter qu'il y en a l'habit, droit civil, droit humain, dans les autres pays. Est-ce que vous considérez ça comme une justification pour nous faire pareil ici? No way. My wish is that politicians, governmental power, politicians aspiring to take power, chief of defense, the chief of police, chief of intelligence, everybody concerned, follows what is happening here. Because what is happening here has the potential of determining the future of internal security operations in Seychelles. So they have to sort of dig from lessons learned. That is why, as a professional, I'm giving my all to this commission. Because I believe this country needs to learn lessons of its past so that we have a better future. And that applies to the security sector. So we have to sit down and learn lessons and draw regulations and whatever it is for future operations so that it does not recur. You see? But whilst the conduct of civil operations by soldiers remain a challenge to the security sector, we have to also understand that everything in life is based on political power. You see, many advanced democratic states have what they call approved methods of interrogation. Like the United States, they say approved methods of interrogation, which is, in reality, it is approved methods of torture. Like you have this waterboarding, which came out of Guantanamo. We soldiers, we are subjected to a lot of rules. Next time I'll come, I'll bring you the commissioning certificate. It establishes perfectly in clear terms what the soldier should do. There's no, you can't miss it, but still, it happens. You know, international humanitarian law, I'm talking of the Geneva Conventions of 1949 and the additional protocols of 1977, applies to conventional warfare. LICO, low-intensity conflicts operations and anti-insurgency operations or counterinsurgency, does not apply. The international does not apply to them because it's not a conventional war. But human rights law applies throughout. So some countries have the international humanitarian law as part of their national law. It makes it easier. But even a lot of developing countries have problems, because what happens when they send their troops outside of their borders in a totally different hostile environment? Things change. So it will remain the same. Yeah. I wanted to ask one question, because you were saying that, you know, most of the army is professional soldiers. So if we go back, you know, during the period, say, when you joined, you know, up until the 90s, was most of the army professional soldiers then? Yes. So was there elements or particular groups within that army structure, like the intelligence unit or whatever, that wasn't so professional? I mean... yeah, I mean, Seychelles does not need an intelligence unit. It did then, right? Because it had to know what everyone was saying. That is. We have time.
That is a figment of Mr. René's imagination. So to understand how it was, we have to go into Mr. René's mind, way of thinking. So he takes over the country. So he wants to establish socialism. That is the socialism of Federico Engels, Carlos Marx, and Vladimir Ilyich Lenin. And a principle of that is the, how do you call it, the dictatorship of the proletariat. I don't know if any of you have heard of that. It's the dictatorship of the proletariat. So, yeah, that's Marxism-Leninism. I studied Marxism-Leninism. So, if we take the level of popularity between SPUP and DP at the time of the coup, it would have been around 48 to 50, 48%, based on past results of elections. 48% to the DP, to the SPUP, 52% to DP. That was about it. Maybe, but around that. Can you imagine you have taken over the country? And now you have to establish the dictatorship of the proletariat, which means that the working class will have to suppress the bourgeoisie. And you're not in majority. So you have to establish a system that is effective in implementing that dictatorship. So what he did was, you had the militia, and you had the sympathizers of the party. They're spread out all around the country. So Mr. René himself could not take all calls and all reports. So what he did, he created that small group, which he called military intelligence. There were no military intelligence officers, because military intelligence is about seeking intelligence of your adversary. We don't have an adversary military force, so there was no need for military intelligence. So he would plunk them within the population. So the militias, and everybody knew them. How can you be an intelligence officer that is known by everybody? So they're not even a spy. They do not fit a thing. So he plunks them around. So during the day, sympathizers, militia, everybody will feed them with information. It never becomes intelligence. It is information. So at the end of every day, Mr. René or someone designated by him will receive all those reports. So they'll go through it, clip it. This goes to Minister of Defense, this goes to Minister of Foreign Affairs. That is how they establish control over the nation. And that is where the famous security clearance came. So if you were a sort of, and people were perplexed because you would say something today at 4, at 4:50 they know. The system was so comprehensive. So you apply for a job. So the name is sent for security clearance to State House. He just gives your name, and at the end of the day report comes, it says, not a member of the party. Then you have no job. Even for joining the army, if you go to your old files, not a member of the party, not approved. End of story. I've seen a document like that. Yeah. Simple. Can you imagine, even your girlfriends, they would sort of call you and say, hey, this is not one of us, you better leave her alone. That's the way it was. Because it was a comprehensive network. And it worked for Mr. René. It worked for him. Would you agree with covert operations in the intelligence so-called gathering process?
Covert intelligence. Yeah, it exists, yeah. Covert actions that would include assassinations. Covert intelligence and covert actions are two different things. Yeah, that's what I'm saying. Would you agree to have covert actions in? Well, it's part of military doctrine. But then, yeah, what covert action would you have against a citizen? You conduct covert actions against the enemy, not against your own citizens. Yeah, but the perception was either you're with us or you're not. And some evidence we've had is if you're not with us, you are the enemy. Yeah, you know, and you these can put people it are that way. upholding, sworn to uphold the revolution. Understood. So those enemy citizens, going to kill them? Some, I think, yeah. Yeah, but my point is, I'm not negating and saying it did not happen. What I'm saying is, it is not reflective of the army. It was handpicked people. So, when you say, there's a group. There's a group. So Special group. Yeah. So I'm concerned about everything we say here. Has an impact. It influences public opinion. So the army is not in the good books of the majority of the citizens. But I, having been there, I know that the army is one organization that has metamorphosed more quickly. For the simple reason. People have the belief that most of the soldiers were trained in Cuba, Soviet Union, and blah, blah, blah. False. Most of the officers were trained in Britain, France, India, the US. So they became professionals and came back this thing. And we've conducted operations with major forces. Our officers are serving in international institutions. They're doing well. So to say it is the army, I believe, will be sending the wrong message. I, for one, will try and not use the word the army. I would ask you, though, if you know of how many members there were in the intelligence unit, whether there was only one intelligence unit, or several, or do you have any names from that? I won't know because, well, I know some people who were from the intelligence unit. But basically, few soldiers were handpicked, but they never fell under the command of the army structure. They were taken away to State House, directly under the president. The intelligence unit reported to the president? To the president. So it was not, and mind you, their mission was in black and white, to ensure that the government of SPPF stays in power. That was their mission. Where is that written? Excuse me? Where is that written? In the, they've got a sort of a small manual, sort of. I saw it once, it's there. So everything was based at State House. But somehow they were administered partly by the SPDF, but only administration, financing, but nothing else. I would see some of the reports they sent, because those that were meant for the SPDF at times will filter down to me. And that was about it. And there was no report. I'm a trained intelligence. There was no report at all. It was as simple as Ernesta resides at Cascade, and he's good friend of Mr. Jacques, who is a staunch supporter of the opposition, and that's it. You know? That was it. Could we have a few names of intelligence officers who... There was one who was to come in this case with Girard-Marie. Marengo is known. One is dead. Meli. What's his name? Meli. He's now head of the NIS, I suppose, National Intelligence Services. There were very few in between, I mean. So.
They were all men? No, I know a lady. But then she reverted to army and she's retired. So And were they armed? occasionally, yeah. Some of them fully armed, others occasionally pistol. No. And that pistol they took home and they... Oh yeah, it was a personal weapon. Did you have any dealings with the militia? I was once commanding officer of the militia. That's why I've been around. I've been even at the prisons. I've been around. And do you think that somebody could be in the militia for any period of time, 3 months, 6 months, a year, and never get any training? Never, No. Never No, handle no. a gun or something? No. Because the militia, we had when I was commanding of, militia, we had periodical timetables for them. So they went batches, they went districts. So the training would be ongoing, whole year round. But then, say for example, if you're from a district, maybe you'll have 3 batches from that district. And it'd be rotating training, mostly during weekends or after working hours. But everybody was a militia. All ministers, all principal secretaries, they had to be a member of the militia. Director generals, otherwise you don't get the job. And they also came down to VP. Oh yeah. Oh yeah. Max Souzimodon, VP Belmont, all of them, they were militia. James Michel was not a militia. He was not. No. He was a commander, so he was in charge of the army, so he could not be a militia. But indirectly, he was the commander. And they had a special love for him, the militia. Mr. Ernesta, thank you so much. We will, oh, why am I doing that? We will call you again for our November session, but not on a Wednesday. Not on a Wednesday. So it'll yeah. probably be the second week, I think. It depends how the schedule provided is looking. it's not Wednesday. I'm here Yeah. to help, Okay, to contribute, and I take this opportunity to thank you. thank you. You're doing a wonderful job, and you have my support. Thank you. It's not an easy job, but always upsetting somebody, And right? it's That's not the- easy to be organist as well. You know, so... Everybody wants you dead. Yeah. Well, our aim is really to bring people together, you know, through frank and full disclosure, establish the truth, bring people together. So I'm sorry that this week so many people have been upset by things that have been said. And I mean, if they don't go to the thing we're focused on, a lot of the time, you know, it's not, we don't focus on it. And so then somebody will come and say, but this person said this. And I'll be going, yeah, okay. For me, you know, but for them personally, you know, it had an impact. So we have to be careful. Yeah, but I avoid mentioning names. And Yeah, you can always write them on a piece of paper, slide it across. Yeah. Do it that way. But I think we are now finished our November sittings. Our October sittings. Thank goodness, because I'm tired. And we will be back November. In the meantime, we are actually working, preparing cases, investigating information, following leads, sending out lots of letters to people, asking them to come forward. So thank you to everybody that came forward this session for your cooperation. It's greatly appreciated. The Commission cannot begin to function without the cooperation and support of the people of Seychelles. So thank you, and I'm going to hand to my wise Vice Chair to make some final remarks. Oui, M. Ernesta, merci pour les fécondes venir Paris
Madame Chendi, nous pouvons avoir encore. Il est bien éducatif, ça qu'on dit, nous n'avons pas quelque chose. Nous sommes contents de remercier tout ça qui vient volontairement, vient faire des dépositions, dire ce qu'ils connaissent, ils peuvent faire quelque chose qui est essentiel pour ce pays. À cause quelque chose qui nous demande nous faire, c'est donner un rapport, un compte rendu exact et complet de l'événement qui est arrivé dans ce pays. Et moi, je suis content d'inviter encore une fois, bonne qui a l'information, s'il vous plaît, venez devant. Même bonne qui commettent une des bonnes infractions droit humain, c'est nécessaire pour les autres venir devant. À cause de pas connaître quand les autres n'ont mentionné, même en direct, ils donnent nous l'information tranquillement, qui peut passer à la télévision. Et éventuellement, il y en a un bon cas qui nous peut investiguer. Nous pas contents appeler les gens, ceux qui ont grandi, on a accusé. Alors, s'il vous plaît, venez devant. Et en même temps, je suis content de remercier SBC et que nous avons les autres caméramens, audiomen, pour le travail que vous pouvez faire, le public, il compte les autres quantités. Merci. Okay. Passe un bon week-end. Yeah, have a nice weekend. Thank you. I express my gratitude to all the technical people that are assisting us and to our staff who have been excellent during this session. So thank you. And the police for their support. Thank you very much. And anyone we've forgotten to thank, we thank you. And we will now adjourn and we will be back 9 o'clock, 4th of November. Bye. SBC pour répéter bonne session de travail la semaine, commission La Vérité, réconciliation.